sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. In the Gambia, we all move to different paces. Time is money, convenience is power, and now both are in your hands. No more long lines, no more late payments, no more missed chances. Not anymore. Because now the Gambia has its own super app, Zap. One app, one tap, endless convenience. Send money instantly, pay your bills in seconds, shop without borders, pay your rides, order your meal, buy your ticket, deposit and withdraw money for absolutely free. No extra charges, no hidden fees, only on Zap Super App. This is not just convenience. This is confidence. This is the future in your hands. And the best part, Zap is born right here. Built for us, designed for every Gambian home, every Gambian dream. So don't wait in the past. Step into the future. Download Zap today on App Store and Play Store and enjoy endless free services. Call us today on our toll-free number 1666 or on 260-0001. Zap, all in one, all for you. Tap in, zap in. Thursday, the 15th of January 2026. It's coffee time with Peter Gomez. We're live on FM and on the internet for listeners in this country and around the world. It's 9:34. It's time to welcome our koto, Suñ Mag Ju Baax a Baax, di dama gud maaka nag waaye man ranga naa ko Alhaji Sheriff Samsudeen Sarr. dem naa Makka nag dama umra rek waaye ajuma. ok so ku umra rek duñ la ooyee alaaji. You got to complete the whole 9 yards of Sani Jamra, Daw, Safa Amara and all that. We didn't do that. Okay. Waaye dem naa Makka nag. Okay, all right. Yes. Okay. waa tey nag bala ngaa xuus ci mbiri 1994 coup bi ak li ci toppa ak yooyu yëpp dafa am letter boo binda bataaxal daal maanaam article di ŋàñña li ñoo nuróole nguuri Adama Barrow bi ak bu Sir Dawda Kairaba Jawara you know di def comparisons wu jële daal su la neexee ma bëggoon rek ñu dooree foofu tey di seet li waral yoo nga ekkati sa kaddu. In recent times ci angale ni nga ko waxee beneficiaries and defenders of the Gambia's former People's Progressive Party government have grown increasingly vocal in portraying their 30-year rule as the best government the country has ever had, especially when contrasted with the APRC and the NPP, which is the present government. This claim is not only misleading, but intellectually dishonest. It relies on ahistorical comparisons that ignore radically different political eras, global contexts, and levels of public consciousness. Yaakaar naa ku dégg loolu du warante ne Jawara jamonoom dafa uute bu Yaya Jammeh ak bu Adama Barrow jamonoom uuteeg bu Yaya Jammeh ak Jawara ni guddee bëccëg waaw kon di jéem a seet ni jamono di doxee tey di ko nuróoleeg nu jamono doxeeg démba ak gannaaw ak barki démba dafa uute parce que même ci ñun sax dañ leen ne ñun suñ jamono moo gën a neex bu xale yi. loolu la xale yi ne ñoom seen jamono. moo gën suñ bos. waaw loolu la man nag ni ma ko gisee rek mooy ne da ngaa dégg di ko romanticiser li gars yi wax rek di jéem a rafetal ne Jawara bi mu fi nekkee ni Gambia neexee woon mosu koo neexee man nag ni ma ko gisee mooy ne Jawara amutoon problème parce que nit ñi eewuñ woon xamuñ politique njàng mi soriwut communication internet amut computers amut téléphone sax ñi ko am benn la understand nga
soo buggee communiquer da nga binda leetar radio Gambia rek a amoon te radio Gambia ak radio Seed so nit ñi xamuñ woon dara. waaw radio Gambia sax am na ñu ko daan ooy radio combo. because fii la emoon. waaw so nit ñi xamuñ woon dara so Sarr Dawda bi moo ñëw dafa fekk système boo xam ne te time boobu nag dafa xam ne naka di Cold War era mooy time bi nga xamee ne west bi ak di east Russian si or Soviet Union bi and di NATO ak di Eastern Bloc so Western Bloc ñu ngi ci xeex bu métti ban système moo gën ñu am capitalisme am socialisme waaye tubaab bi colonialiste yi nga xam ne colonisation dara baaxu ci woon colonisation mooy woon not only dañ bil naka la ñoo exploiter nangul lañu am waaye dañ ñoo mbaamal ne sax ñun munuñ dara xamuñ dara ba pare sax féelawee ñu ba soo déggee tey ñu naan kii soose la kii olof la kële joolaa la tubaab yi ñoo ko dugal ci suñ biir oh yes ñoo ko dugal ci suñ biir Banjul niñ ko sampee Banjul mooy woon Gambia you know that waaw bañoon na ko ba soo déggaan man jaagoon toog biir Gambia waaw ne la maya Gambia mooy maa ngee dem Gambia mooy maa ngee dem ci capital bi mooy woon Gambia waaw pour ñoom Gambia réew mi Gambia la tudda capital bi it Gambia la parce que capital bi mooy woon Gambia ci ma njaago yi fa la government bi nekk fa la loo xelaat nekk national football team bi fa la nekk assembly loo xelaat yépp Banjul la woon te tubaab yi ñoo bildee noonu dëkk bi waaw moo daan tax benn yi daan mun a dem high school daan jógee i base i bansang fu ne ci réew mi pour ñoo jàng di ñoo ut ku leen amee Banjul waaw ndax ñu am njàng waaw loolu tubaab yi yee ko defee noonu bañoon nañ ko tubaab bi dañ ko organise ba nga xam ne ñoom seen bàmmeel ñoo nekkoon ci bunti Banjul boori Gambia high school bàmmeeli christian si ñoom ñoo di next nag ci échelon bi aku yi ñoo nekk next ci échelon bi because ñu ngi leen jëlee most of them Freetown and so on ñu def ko soo paasee bàmmeeli tubaab yi nga am christian si muslim si nga xam ne ñoo ëppoon ca dëkk ba ñu sànni leen ca àll ba boori mile two loolu yëpp tubaab yee ko organise wane na nag fii dëkki tubaab la buuri Banjul mu sampa néeg boo xam ne kër buur la mooy Statehouse bi ngaa gis ni moo tax Peter man su ma nekkoon président damaa dismantle Statehouse because mu ngi laa dégga waaw parce que you know what te léeg-léeg nga am occasion yi toog ak moom waaw because colonial effigie la boo xam ne soo fa duggee rek dafaa change sa mind doo gisati dëkk bi da ngaa foog ne buur nga moo jàppa Jawara moo jàppa Jammeh mu ngi continuer fi nekk man dama doon change Statehouse xëy na def ko office pour administration rek nga boole ko ci quadrangle bi waaw ma dem dëkk foo xam ne damaa xëy liggéey su ma amee gan ma indi ko ma lifin maintain ko lu ko gën a soof amul gën a expensive amul waaye tubaab yi ñoo bil loolu waaw let's say ne léegi su fekkoon ne wécci na Statehouse bi def ko just for office purposes waaw xam nga léegi fen soreetut Gambia yoon yaa ngi baax fii lay dëkk jógee well ok ndax man di ma la doon laaj ndax munoon na di xëyee te di dellu manquement bés bu ne il ne sa nécessaire wut pour mu dem manquement sori na trop waaye man dama ni naka la tuddaati Atlantic Road area boobu waaw foofu tubaab yi fa bildoon foofu ñoom rek a fa nekkoon Sarr Dawda sa fa la amoon kër ñoom naka moom it am na luñ ko fa amal de waaw mun naa dëkk foofu te li fi juróon coow lu rëy loolu noonu waaw mun naa dëkk foofu di liggéey di ñëw du cher xaalis bi nga liñ koo coore fii di yooyu yëpp dafaa génn nga dugal ko feneen waaye li maa wax rek mooy ne mentality of colonialism moo ñu jàpp ba nga xam ne munuñ cee génn so time boobu nit ñi xamuñ dara and ñu continuer loolu moo tax élite bi ñu joxoon pour ñu ron ak Sarr Dawda ñooñu dañ doon continuer rek di colonial system du ñoo xelaat sax outside it mënuñoo xelaat outside it in fact da ngaa dem ci académie si ngaa dem sax ci western world bi dañ laa programme on how to speak the language of the colonialists and to reinforce their institutions period
mënuloo cee génn léegi nga gis sax africain si di think or ñoom Kwame Nkrumah mi ñëw ne dañ koo dismantle lu leen dal ñoom Julius Nyerere ñoom Patrice Lumumba Sékou Touré ba mu ne daf koo dismantle gis nga li ko dal lu ko daal ci xale yi nga xam ne xëj na ñoom xamuñ history riiduñ history français yi bi mu ne bi nekk français yi ne leen yéen France naka French countries yëpp ñi colonisation da ngeen a sign agreement boo xam ne seen économie seen xaalis si réew mi li ci ëpp yëpp ñun ñi leen ko dencal France maanaam yéen doo leen am central banks doo leen am central bank waaw ñun ñoo leen a dencal xaalis bi ba pare dañ leen cee compal soo leen ci buggee ngeen lépp ba pare da ngaa fay interest Sékou Touré ne moom du ci ànd ñoom Senghor ñoom Houphouët-Boigny ñoom ñëpp sign ne lii de moom dañ cee ànd ñu dem Guinée Conakry li fa tubaab yi musa bil yëpp lañ tojat siwee système bi sax dañ ci sotti concret waaye tubaab a soxor xeex yoon yi dañ ko doon grade di buddi di toj yoon yi pour mbéeg soo ne tali yi rafet yi yëpp yaaxa nañ leen school si gën a rafet yëpp lañ tojat bug si yëpp ñu lakkaleen ba pare Sékou Touré still mu taxaw ne dina dem rek moom independence la bugga mu dem dugalante Soviet Union maa ngi remember ba tey maa binda Meet Me in Conakry ma nga fa code currency bi Sékou Touré introduce I think it was the Sili waaw di Guinée Sili seen football team bi tudda Sili national waaw mu nekk autonomous currency boo xam ne wéeruñ ko ci France wéeruñ ko waaye xam nga lu ñu leen def déedéet gars yi dañ leen printal millions and millions of Sili smuggle ko ci booda bi économie bi collapse Peter Bonduree Jaama so you know so ñoom Jawara ñoom Houphouët-Boigny ñoom Sékou Touré ñoom bi ñu gisee ne tubaab yi lii lañ leen baree def ñoom ñu ne nañ toppa ci gannaaw tubaab yi luñ ñuy wax rek ay ca maa ngi doon read these days Enter Gambia Barclay Rice you know ma dem ba benn place mu remind ma Colonel Shaw of Yundum parce que Colonel Shaw waxoon naa leen ne mercenary la woon mercenary bu jëlee naka from Southern Africa Zimbabwe daf doon xeexa ñoom Mugabe ba mu jaaxee moo tax bi ñëwee man dama ko gis rek xam ne waa ji wérul because dafa toog rek yuuxu ci kaw mu ne kii am na loo ko dal soo ci laa research ma xam ne kii ndekete mercenary la woon waaye am ko du ñoo challenge dara ma ñëw barka démba maa ngi read Enter Gambia maa ngi ko waxtaana benn lawyer bu nekk England sax ma ne ko dama doon read Enter Gambia ba ñëw fekka Sirif Diba was Minister of Lands at one point after independence mu daaxa 6 chiefs yoo xam ne dafa ne ñii pare wu ñoo liggéeyal government bi ñii you know ñoom maa ngi jàppoon seen name si waaye is at home understand nga mu daaxaleen because ñu mu ne ñooñu they are so sympathetic to the UP still than the PPP UP United Party so ñu bare def election so Barclay Rice took this opportunity because it was more scandal la woon ci dëkk bi ne ñu ngee daaxa opposition bi seen defin yooyu so mu dem di waxtaan Sirif Diba ne explainal ko ne ko look ñii it's not ne dañoo oppose PPP waaye government bi la ñoo oppose ne still as much as ne UP lañ dañoo oppose opposition lañ waaye su ñëwee to government policies dañ war a ànda government otherwise you know dañ leen a daaxa ñu at new people ñu def election so Barclay Rice na nag bi mu toogee di wax a Sirif Diba advice bi génn si benn one Henry Oliver British la woon policeman koo xam ne dañ ko deploy yoon in the Kashmir in India during the Kashmir Hindu Muslim uprising benn waaye ko gor bi toj benn butan bi so pour neexal ko ñu indi ko Gambia in 1949 ñu def ko commissioner ci dex gi so he was responsible ñu ne for 4 regions nekk na fi from 1949 ba 1965 bi ñu amee independence Sirif Diba ñu pose ko ci Sirif Diba mu nekk ak advice am and he stayed in the Gambia for a long time just like li ma dee wax affaire kii naka Sir Philip Bridges kooku itam Chief Justice
chief justice kookoo bind ci ñoo bind ci constitution bi ne soo nekkee nationality of another country warloo nekk president warloo nekk minister warloo nekk and this guy was minister ba mu retire ci Gambia in the 80s dem dee ji Angleterre te du juddu réew mi waaye ñu ngi ko bind ci constitution moo tax ma wax ci suma paper bi ne la suñ constitution bi sax British ñu ko jàppale pour ñu bind ko moo tax soo déggee ñu naan constitutional reform ñu ngee wax ne naka la tuddaati am na laws yoo xam ne still dañ draconian dañ dëgër yoo xam ne dañ ko war a génnee ci constitution bi fu ñu ko jëlee ci colonialiste lañ fa nekkoon doo mun a gaada ñëw. waaw parce que booba tubaab yi dañ ñu doon not. loo xelaat liñ fi bàyyi dañ ñu doon not ñoom ñoo stratify yoon dëkk bi ba nga xam ne tubaab mooy number 1 aku mooy number 2 olof yi nag bi ñu gisee ne aku yang leen a bëgg a ëpp doole ñoom ñuy jàngi challenge aku yi. soo Mandinka itam biñ ñëwee nag ne léegi nag universal suffrage la dañ ñu war a bokk ci affaire yi ñu tànn seen jàngkat yi ne leen da ngeen a bokk yéen itam ñu faytal di Mandinka naka enfranchisement waaye then looloo indi nag moo tax su ñooy wax naan waaw tubaab yi dañ yàgga di not naka olof yi dañ yàgga di not the rest no this was not all of them this was a tubaab scheme ñu bàyyee this tribal nonsense bi nga xam ne ñun du ñoo gis ñu mokka ñu ñor nekkaa leen ñu ronal ñu dëkk bi dangaa seet kanay suma mbokka kanay suma am di jaama suy def nonsense sax as long as Sarr la sant rek he's good to go nonsense yooyu nag suñ ko génneewut ci dëkk bi duñ dem fenn. waa nga bind ne the independence Gambians proudly celebrate was largely cosmetic. Names, flags, and faces changed, but structures endured. Indeed. Absolutely. dañ ñëw rek jéñal ñu flag. From independence to independence. Independence la rek. waaye benn tey loo xelaat li tubaab yi doon def moom la ñoo continuer di def mënuñoo xelaat outside it. kon lan la ñu Jawara ak ñi nga xam ne ñoom jiite woon réew mi ci jamono ji ñoo jël independence in 1965 waroon a door di def bañ leen joxee réew mi. dañ waroon a change the whole mindset of the Gambian to understand ne lii sax du mbiri tubaab lii suñ mbir la lii suñ dëkk la dañ ci war a jàppalante as long as tubaab yi defal ne ñu doo xam ne mënuñ cee génn parce que amuñ choice xamuñ dara ordonnance li ñu fi tubaab yi tegal waaye nag foofu nga développé di am imagination di seet naka ko improver ba nga xam ne dina suut nit yëpp kontaan ci like ñoom Saa Dawda bi leen Japanese si ñëwee first time ne dañ leen a bildal television station dañ bañ lu tax ñu war a bañ pour Japanese yi because it was not a British orientation initiative. du xalaat bu bàyyee ko woon ci anglais yi moo tax ñu challenge nag lu fi am emut ci loolu am na yu bëri. so lépp lu safotoon anglais rek ci ñun baaxut. dañ koo wat dañoo tàggu anglais yi ndax war nañ koo def su ñu déet ñu duñ ko def. affaire bi garaawoon na foofu la toll woon Peter man not only ne dama ko riid dama doon riid lu nekk di seet lu nekk tubaab bi ma ne am na ñeneen ñoo xamoon sax bi ñoo ne luñ ñu offer de te anglais yi la imaginal sax bi Nigeria ñëwee bi ñu amee problème ak Sénégal benn Nigerian yi ñëw ne Babangida ak Jawara nii lañ meloon ne yow right dañ ñoo may diw parce que time boobu Sénégal close nañ suñu border bi te ñun ñu ngi dépendoon ci re-export trade bi su re-export trade bi suñ amutoon lu ñu soxali foofu dañoo lekkante ci dëkk bi parce que dëkk bi économie bi moom moo jàppoon économie bi waaye bi sénégalais yi ne rab suñ booda bi Abdou Diouf dafa foogoon ne Gambia bi doo am 2-3 months ñu collapse because dañ ci sukkandiku woon dañoo import fu nekk Malien si dañoo ñëw Guinée Conakry everybody ñëppay ñëw di jënd si merchandise di yóbbu ñu naan sub region sénégalais yi sax dañoo ñëw smuggle yu dugal ko foofu la ñu gars yi jàppee ne ñii lii may seen diisi atu xaaral ma nangu ko ci seen loxo waaye Jawara bi mu gisee ne tàngana dafa dem ci freenam Babangida time boobu they were like this ne ko dimbale ma Babangida ne ko nag dinaa la liftal di la fay dina jox crude oil boo xam ne in fact foog naa ne dañ equate sax
li ñoo lose against what they were going to give us. pour mu offset ñun li ñoo lose ci border closure bi. waaw mu jox ko that amount of crude oil pour ne ko bii pour yow la. and guess what. dafa jël ne ko jox ko anglais yi ne ko jaayal leen ma di ma jox xaalis bi. déet waay. oh yes ñu defal ko ci special account boo xam ne anglais yi British ñoo doon jël crude oil bi di ko jaay di ko jox Gambia te xam nga ne dinañ ci jël seen cut. of course. ñeme ñu woo naa Jawara ñeme ñu too naa génn ci ron British yi ne maa ngaa dem feneen ah. soo du def dara te tàgguwut. non because xamuñ woon sax naka la ñu gis nga Peter 1981 bi mu amee. ku koy Samba Sagna xam nga wax naa ko fi sax ci suma paper bi ni ak li ñoo wax ne Jawara time am dafa neex ak yooyu yëpp ku koy bi moo am Jawara was in power for about 16 years yoo xam ne nit ñi doyaloon nañ ci système bi man dama ne woon sax after ku koy ci la waroon naa wax ne dama doxal élection ma génn ci système bi because lii 16 years jéemoon na ko di kañ jéemoon na ko ci PPP congress ba moo wax ne du taxaw in 92 I think it was time boobu nag moom smell na ne affaire baa ngay yàqu parce que gannaaw gi demoon na ba ñaari yoon soldat yaa ngee démonstrate yundum barracks bu su ngaa dégg soldat yu démonstrate ci mbedda civiliens yi démonstrate de waaye soldat yi démonstrate ñaari yoon ñu ngi démonstrate ñetteel bi mooy coup d'état bi te man xamoon naa ne rehearsal la fore coup d'état semee la noonu na ne after ñaari démonstration yooyu ci la ne dafaa bàyyi ne because xamoon na ne sukkandiku wootoon ci dara gannaaw gi lañ ko nax ne ko ok soo indee Nigerian si dina la jàppal réew mi mu indi na waaye li ma bëgg a dëgëral rek mooy ne Jawara after 1981 sénégalais yi ñoo ko fi jàppoon moom xamoon na ne sénégalais suñ génnoon right away amul security forces bu ko mun a garanti ne nguuram gi dina continuer te ci loolu la sukkandiku bi mu indee Nigerian si because bi sénégalais yi demee Nigerian si ñëw boobu itam ñu ne yaakaar am na waaye yooyu yëpp borrow time laa ko tuddee sax ci suma paper bi ne waaye nit ñi moom su defoon 1981 bi affaire bi jeexee bañ li fin mu ne alright léegi dama organise election man def naa 16 years because Senghor sax moom it demoon na level boo xam ne after 20 dafa ne hey doy na mu jox ko keneen 1980 mu jox ko Abdou Diouf moom itam su seetoon ne xaaral ma génn wan coup d'état du am ba pare benn tey ñu ngi koo wëy ne def na lim munoon at that time comme Senghor rek waaw Senghor because of lim def moo tax mistake sam yeeg yooyu ne nii yëpp dañ ko baalal waaw kenn du dem ci loolu waaw parce que time boobu coup d'état ngi mel ni tooso bëna ci West Africa nga dem Cameroun Amadou Ahidjo def similar thing foofu noonu yes loolu moo ñu waroon na waaye yooyu yëpp mentality boo xam ne la as long as West Bank laa naan tubaab yaa ngi ne naan yaa fi sës yaa fi bën yaa ngi you are okay soo déviété rek ñu saxal la pexe sa génnee la fa tubaab yi itam ñoom itam dañu daan seetaan koo xam ne as long as yaa ngi def liñ bugga sooy suul sa gaay sa di doon care moo tax in fact li ma laa wax rek ne ñun duñoo xelaat bi yoon li ñu tubaab yi tëralal maa ngi remember after the coup d'état li ma gën a living traumatized mooy woon ne government yi Sir Dawda bi after 30 years in power mu take about 5 hours pour soldats yi move from Yundum ñoo génnee ko fi ci jàmma salaam dëkk bi di ko celebrate waaw soo gisee nag ñu celebrate ko daf fi yàgga because système bi dafa meloon ni ay compagnie na ko boppa ay families ak ay lobbies ñooy ron dëkk bi soo nit ñi dañ kontaanoon jaamee su defoon li waroon naa def xamoon li war because moom itam xam-xamam dafa amoon fu mu em jaamee dëgër fit la doon jaay rek waaye xam-xamam yaatu woon jàngut mocc understand nga mënut a pousse dëkk bi outside lim starté su ci juboon boole ci jubanti kon dina fi yàgga lool wala su demoon ba moom itamit 2005 2006
wala 2005 sax moo bàyyi 2005 2006 waaw moo bàyyi waaw after 10 years xam nga in power waaw moom itam dañu doon woyam because dama dee dégg ñuy wax naan support naa Jammeh ba 2005 6 waaw ñu bari fa lañ waaw after 10 years ci lañ génn ci moom waaye man dama ne sax billahi Peter, I'm not joking. Jammeh was ready to bring back Jawara 1994 being wahe Americans. He was willing to, because he was not ready for it. Halatu ton sane dafa coup d'état li ñu wax Jammeh daf ko plan li Jammeh bokkutoon ci coup d'état bi. So moom planoon na sax dafa indi Saa Dawda ñu def ko ceremonial president li ñu American si waxoon time boobu ñi naka Mali ñooy woon suñ exemple sax mu ne Mali dañ am coup d'état I think Toumani la woon I don't know benn ca mu after 6 months mu organise election boo xam ne wol bi yëpp dañ ko jàppale mu dem delluwaat ci barracks and civilian government was restored. So loolu la ñu American si jaay ne lii soo leen ko defee sanction du am ci dëkk bi dañoo wax sax Washington ne no this is not a coup d'état lii ñun ñëpp d'accord nañ ci including Jammeh billahi léegi la ñoo wax nii rek waaw ñu tëjee ko rek fi nga wax ne Jawara su doon bés ni ki tey la jiite woon Gambia du fi fanaan with the social media with the level of intellect bi nekk ci réew mi fi mu nekk nii the number of people with degrees whether doctoral whether expose bi sax masters ak yu ne yëpp du survive ni nga ko waxee lu waral loolu because nit ñi eewu nañ eewu boo xam ne Jawara ni mu doon ronee dëkk bi du mun a continuer parce que doo mun a dugal ministres yoo xam ne mosu ñoo toog ci bangi school Mr Tall roog na fi ne dañ daan yóbbul ministre bi ne ko approval ñu nii mu sign ba pare xamul lim sign déetara ñu gis ne sa disaster la Saa Dawda kool ko ne ko lu tax nga approve mu ne ko déedéet man approve ma dama sign rek xamul ne signature bi mooy approval bi Why you had people like that? ñoo xam ne Jawara lim amoon interest at that time mooy winal ma election moo tax soo winut sax a constituency du la def ministre mun na la taxaw ci plateforme wax gaay yu rëy ñu gëm ne this is the best government and I will bring you closer man xam naa ministres yu bëri yoo xam ne mun a wax ci plateforme rek a leen aj ci kaw waaye li ñoo def sax xamuñ ko woon waaye li ma bugg a wax rek mooy ne definitely loolu su doon time bii la Peter Saa Dawda du mun a sori ci government bi Jammeh sax soo gisee mu sori moom itam social media started catching up because moom itam bi moo ñëw 1994 xamuñ woon dara ci dëkk bi amuñ computers amuñ dara amul waaye by the time ñuy dem boore ay 2007 8 9 in fact 2000 la start sax bi ma génnee ci dëkk bi ci lañ am Gambia el ñuy bind di wax yoo xam ne kenn ñeme ñu koo wax ci dëkk bi yi nëbbu woon yëpp ñuy koo bind di wax ne lee happen I was the first pour ma bind about 11 November incident bi ak nañ leen reyee ak fu ñu leen suul sax soo yu bëri ñu yëfin leen soo nit ñi ci lañ door di question li Jammeh di coow ne mooy gën ki fi passé woon nit ñi door ko and then mu loolu ci la trésor bi start bañ génnee ko fi waaw léegi nag président Adama Barrow moom it dafa ñëw di same système loolu waaye moom jamonoom xelaatu ko sax parce que nit ñi dañ gën a eew nit ñi dañ gën a jànga diaspora bi nit ñi duñ ko tolérétati li xapu noonu even dama ne sax sécurité bi sax duñ ko tolérétati li Jammeh doon def kenn du ko defal absolutely waaw so that's what I'm saying absolutely kon ci gàttal rek pour ñu tëj nanga tudda this topic mooy ñu bàyyi di compare Jawara Jammeh Barrow different eras lañ different policies lañ or naka la tudda different mindset niñ doon xelaatee yooyu yëpp dafa ute time bi dafa ute xam-xam bi dafa mun bi dafa ute the realities are completely different absolutely